nkuru twabateguriye. Mu Burundi ishyirahamwe ryigenga Parsem rishinzwe kwigisha abarundi guhindura imyitwarire birongeye kwemererwa gukorera mu gihugu. Iyo ngingo yaratunejereje cyane ndetse n'ubwo yuko kuba ari hagakimanyi Imana yari ikurikiye kuri umunsi mukuru wa Pasika tumutera n'intege nyine mu bindi bikorwa ariko arakora. Iryo shyirahamwe byari byahagaritse umwaka wa 2019 riregwa ko ibyo rikora byanduza isura y'igihugu n'abategetsi bikanabangamira amahoro n'umutekano. Impunzi z'abarundi bari mu nkambi ya Nduta muri Tanzania baravuga ko bugarijwe n'ubukene bukabije ku buryo batamenye ko umunsi mukuru wa Pasika wabaye. Abagira umunsi mukuru ko mbona harabamerewe neza, twebwe aha mu nkambi nta munsi mukuru dushobora kuronka, dushobora kugira ku buryo bw'uko atakintu dufise twifashisha kugira ngo dukore uyo munsi mukuru. Umwe mu mpunzi z'abarundi baba mu nkambi ya Nduta muri Tanzania. Ingabo za Eritrea zatangiye kuva mu ntara ya Tigre mu majyaruguru ya Ethiopia, byavuzwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ethiopia nyuma y'inkuru zamagana Eritrea kubera ihohoterwa ry'uburenganzira bwa kiremwa muntu. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Eugene Mukankusi. Ingabo za Eritrea zatangiye kuva mu ntara ya Tigre mu majyaruguru ya Ethiopia, byavuzwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ethiopia nyuma y'inkuru zamaganaga Eritrea kubihohotera uburenganzira bwa muntu, harimo gufata ku ngufu, ubusahuzi n'iyicwa ry'abasivili. Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed nawe yavuze ko imirwano yabaye muri iyi minsi kubo yita abanzi yagize ingaruka ku baturage b'abasivili. Amerika, Ubudage, Ubufaransa n'ibindi bihugu biri mu muryango G7 kuwa gatanu w'iki cyumweru gishize basabye ko ingabo za Eritrea ziva mu ntara ya Tigre nta kindi gisabwe kandi ku buryo bugaragara. Nyuma hagakurikiraho inzira ya politiki yemewe ku banya-Ethiopia bose. Eritrea na Ethiopia byamaze amezi bihakana ko nta ngabo za Eritrea ziriyo, nubwo abantu 90 babyiboneye babivuze. Ku itariki ya 23 y'uku kwezi gushize kwa gatatu, Abiy yarabyemeje. Eritrea ntiyemera ko abasirikare bayo bari muri Ethiopia kandi yahakanye ko nta ruhare ifite mu ihohotera rihabera. Inama iheruka hagati ya Misiri, Sudani na Ethiopia ku bijyanye n'urugomero rwa Ethiopia ku ruzi rwa Nili bishobora kuba ari iya nyuma yo gutangiza ibiganiro mbere y'uko rwuzuzwa amazi ku nshuro ya kabiri mu myaka 2 ikurikiranye. Misiri yabivuze mu itangazo ry'ejo ku cyumweru. Iyo nama irasozwa kuri uyu wa mbere i Kinshasa. Ibyageragejwe mbere byose kutezerano ku rugomero Ethiopia yubaka ku ruzi rwa Blue Nile ntacyo byagezeho. Ethiopia ivuga ko urwo rugomero rufite akamaro kanini ku bukungu bwayo kandi ko ruzatanga ingufu z'amashanyarazi. Misiri ifite ubwoba ko ruzatuma amazi ya Nili agabanuka, mu gihe Sudani ifite impungenge z'umutekano w'urwo rugomero no mu byerekeye uburyo amategeko azagenga amazi ajya mu ngomero zayo no ku zindi sitasiyo z'amazi. Abanyapakistani ibihumbi bihutiye gufata urukingo rwa mbere rugurishwa rwa COVID-19 rwatangiye gutangwa muri izi mpera z'icyumweru. Rwatangiwe mu bice by'umujyi wa Karachi mu majyepfo y'igihugu ejo ku cyumweru kandi inkingo zahise zishira. Pakistani ubirimo guha inkingo abakozi bo mu buvuzi n'abandi bazi imbere mu kazi bafite ibyago byo kuba bakwandura ku buryo bworoshye n'abafite hejuru y'imyaka 50 y'amavuko. Cyakora itangwa ryarwo kugeza ubu ryagenze buhoro kandi mu kwezi gushize igihugu cyemeye izitumizwa mu mahanga n'inzego zigenga ku baturage muri rusange. Inkingo za mbere zaguzwe mu Burusiya. N'urukingo rwa Sputnik V ruzahabwa abaturage muri rusange. Ipaki irimo inkingo ebyiri igura amafaranga ya Pakistani amarupi 12,000, ni ukuvuga angana n'amadolari 80. Nubwo ruri kuri icyo giciro, hari ibigo birutanga byavuze ko imirongo yabaye miremire. Bamwe ikarashi bategereje ku murongo amasaha hafi 3. Abenshi n'urubyiruko rwa Pakistani rutari rwagira amahirwe yo guhabwa urukingo rw'ubuntu rwa guverinoma. Mu gihe amasosiyete ku giti cyayo yatangiye kugurisha urukingo, guverinoma n'abarutumiza ntibari babasha kumvikana ku giciro. Perezida wa Afghanistan Ashraf Ghani agiye gushyira mu bikorwa gahunda y'amahoro y'ibyiciro 3 kuri Afghanistan. Byasabiwe mu nama yabereye muri Turukiya igamije amasezerano n'abatalibani n'ihagarikwa ry'imirwano mbere y'amatora nk'uko bigaragara mu nyandiko ibiro ntaramakuru Reuters byabonye. Ubuyobozi bw'i Washington burashaka inama yakwakirwa na Turukiya, ONU ikabigiramo uruhare muri uku kwezi kugira ngo hapfundikwe amasezerano y'amahoro hagati ya guverinoma n'abatalibani mbere y'itariki ntarengwa ya mbere y'ukwezi gutaha kwa gatanu yo gukura ingabo z'amahanga zose muri Afghanistan.
umugambi wa perezida Ghani uzamurikwa mu gihe Washington izagaragaza ibyo yifuza. Guverinoma ya Afghanistan yamaze kwanga hasabwa uburyo bushya bunyuze mu mategeko ku buyobozi bw'agateganyo bwashyirwamo intumwa z'abatalibani. Intambwe ya mbere ijyanye n'ubwumvikane bwo gukemura ibibazo bya politiki n'ihagarikwa ry'imirwano rigacungwa ku rwego mpuzamahanga. Iya kabiri ni ugukoresha itora rya perezida no gushyiraho guverinoma y'amahoro, hakanashyirwaho uburyo bushya bwa politiki. Intambwe ya gatatu izaba irimo gushyiraho uburyo bwo gukoreramo bwubahirije itegeko nshinga, guha umwanya impunzi mu iterambere kugira ngo Afghanistan ikomeze gutera intambwe imbere. Amakuru turasoreza muri Myanmar. Abadashyigikiye ubuyobozi bwa gisirikare muri Myanmar ejo ku cyumweru banditse ubutumwa ku magi ya Pasika babwamagana, mu gihe abandi ibihumbi n'ibihumbi bari basubiye mu mihanda bamagana kudeta yo ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri, ari nako bahanganye n'abashinzwe umutekano barashe bakabicamo abagabo byibura 3. Igi rimwe ryari ryanditseho revolisiyo y'ibihugu by'Abarabu nyuma y'imyigaragambyo yabaye ku itariki 3 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2021 i Mandalay yamaganaga kudeta ya gisirikare. Mu bikorwa biheruka bigaragaza kurenga ku mabwiriza ya leta hari ubutumwa burimo ubuvuga revolisiyo y'Abarabu n'ubugira buti tugomba gutsinda kandi tuzakuraho ma. Uwo bavuga ni umuyobozi w'abasirikare bivumbuye ku butegetsi Min Aung Hlaing. Amafoto y'ubwo butumwa bwanditse ku magi yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga. Pasika yerekeye akazaza kandi abaturage bose ba Myanmar bakagira ejo heza hazaza mu gihugu kirimo demokarasi. Urakoze Eugenie Mukankusi mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio Inshuti ya bose mu Rwanda. Mu Burundi niko mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio atuwa akadomo kama na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni wa radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva 7 gushika 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Mu Burundi ishyirahamwe ryigenga Parsem rishinzwe kwigisha abarundi guhindura imyitwarire ryongeye kwemererwa gukorera mu gihugu. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu niyo yafashe icyo cyemezo. Iryo shyirahamwe ryari ryahagaritswe mu mwaka wa 2019 riregwa ko ibyo rikora byanduza isura y'igihugu n'abategetsi bikanabangamira amahoro n'umutekano. Umuyobozi w'iryo shyirahamwe Faustin Ndikumana yabwiye Ijwi ry'Amerika ko yishimiye ko icyo cyemezo cyafashwe, ariko avuga ko batazareka kuvuga ibitagenda mu gihugu. Yavuganye na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru. Iyo ngingo yaratunejereje cyane, ndetse n'uvuga yuko kuba ari hagapimanyi Imana yari iturikiye kuri umunsi mukuru wa Pasika, tumuterane intege nyine mu bindi bikorwa ariko arakora. Twonareka no gukemukira cyane cyane hakuru iyo biva kugenda inshuro y'ukuru w'igihugu, kuko umwuka mushasha niba yuko arawuzana mu ngingo zitari nke igize iminsi ziko zirafatwa. Simba intwari bereye wanyiturire gutuza abakaboko muramuyumva ku w'igihugu ariko arabivuga kuzamura ubutunzi bw'igihugu mu bisanzwe bijyanye n'imwe bita mu gifaransa decourage économique. Murumva imigambi nk'iri kirakuba mu gihugu, twumva yuko ishyirahamwe Parsem riguzemo ko baragahaza. Sinoma mu byo twazobereyemo mugabo murazi neza yuko ari ibintu dusanzwe dukora kandi n'umurava umwete mwinshi, kandi tuzi ko n'intererano zacu zitobura icyo zimarira igihugu n'abanyagihugu n'abarongozi ariko barafata izo ngingo ku byiyumviro byinshi. Tubona neza yuko hari iriko tuza yuko gutwara n'amashyirahamwe atandukanye
mbana nkereza kuri mu gusaba ko n'abandi bantu baba barafatiwe ingingo kumbure zidaciye amategeko canke zoba zari z'akarenganyo canke ashobora kuba n'abari bakoze amakosa bagafatirwa n'ingingo zirenze canke nabo barakoze amakosa ntawe bose haboneka umwuka mushasha hafatwe ingingo z'uko turaba imbere igihugu cacu cyo kiraja cyaciye ngo cyo kuvuga ngo twese hamwe turashoboye nibaza ko atawe bakwiye gusiga inyuma. Faustin Ndikumana umuyobozi w'ishyirahamwe Parsem yavuganaga na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda. Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira *120 2 4 4 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. Umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco ejo yatuye igitambo cya misa muri Kiliziya nkuru ya Mutagatifu Petero i Roma. Mu ijambo rye Papa Francisco yibukije ko ari ngombwa ko intambara zikomeje kuyogoza isi zihagarara kugira ngo abantu bashobore kwisanzura kandi isi isangwa amahoro. Afurika ntiyayibagiwe. La forza del risorto sostenga le popolazioni africane che vengono. Ati imbaraga za Nyagasani wazutse zishyigikira abaturage b'Afurika bakomeje kubangamirwa muri kazaza kabo n'intambara z'urudaca zibera mu bihugu byabo n'iterabwoba mpuzamahanga cyane cyane mu karere ka Sahel na Nigeria, muri Tigre muri Ethiopia no muri Cabo Delgado muri Mozambique. Ndasaba kugira ngo gahunda yo kurangiza intambara mu mahoro ikomeze binyuze mu mishyikirano yubaka igamije ubwiyunge n'ubufatanye. Through fraternal and constructive dialogue in a spirit of reconciliation and true solidarity. Umushumba wa Kiliziya Gatolika yifuje ko mu isi haba ubufatanye nyabwo kugira ngo abafite inkingo z'icyorezo cya COVID-19 bazisaranganye n'abatazifite. Iyi Pasika yizihijwe bwa kabiri isi yugarijwe n'icyorezo cya virusi ya corona. Mu Rwanda kuri Kiliziya Gatolika yitiriwe Regina Pacis iri i Remera muri Kigali, bamwe mu bakirisitu baherewe umugisha hanze kubera umubare ntarengwa wemerewe kwinjira mu Kiliziya. I Kigali Asumutakaboyi. aho ijwi rya Amerika ryabashije kugera cyane cyane mu matorero n'amadini yemera Kristo kandi yemerewe gufungura insengero, kuko kugeza ubu zidafunguye zose wasangaga umubare munini w'abakristo ari abari hanze kubera ko mu rusengero hinjira 30% y'abo urusengero rusanzwe rwakira. Aya ni amabwiriza yatanzwe na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu rwego rwo guhashya icyorezo cya COVID-19. Mu gihe cya saa 4 ijwi rya Amerika ryagiye ku rusengero rwa Regina Pacis ruriremera mu mujyi wa Kigali. Abakristo bazindutse babanza gupimwa umuriro, bakerekwa aho bakarabira, basoza bakabona kwinjira bakerekwa aho bicara. Igice kinini cy'abakristo n'abagumye hanze kuko mu rusengero imyanya yari yashize. Padiri mukuru wa paruwasi ya Regina Pacis Ntagungira Jean Bosco mbere yo gutangira misa yabanje kujya hanze aho umugisha abakristo bari bananiwe kwinjira mu rusengero kuko umubare w'abagomba kwinjiramo wari wuzuye. Nyagasani Yezu nabane namwe. Ushobora byose abaho umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimujyana amahoro ya Kristo kandi mukomeze mugere Pasika nziza mwirinda COVID-19
kandi tumenye ko Kristo watsinze urupfu nayo azayidutsindira. Benshi mu bari bazindutse baje mu misa ya Pasika batabashije kwinjira bagaragaje akababaro. Mu ijambo ry'Imana mbese ryari risanzwe kuri munsi wa Pasika birambabaje. Turababaye cyane. Ntago mu by'ukuri tubyishimiye ariko nyine ariko babigennye nk'amategeko mu buryo kwirinda covid mu buryo gukurikiza ingamba leta yashyizeho turabyakiriye. Hari abandi bahisemo gutegereza baguma kuri kiliziya Pacis kugira ngo baze kumvira misa hanze. Abandi bavuga ko kuba bahawe umugisha bihagije. Oya ntabwo ntashye tugiye kureba yenda ko bakwicara tugasenga turi hanze. Nta kindi twarenzaho twe nubwo tutagiye mu kiliziya ngo twumve misa nk'abandi ariko twizeye ko natwe umugisha bagira dusabe ko no munsi watugezeho. Kubera iki cyorezo cya corona tugarije isi niyo mpamvu tugombye kuba tutagombye kurakara ngo kiliziya iruzuye ngo nitwumvise misa. Ubundi misa umukristo misa itangira igihe afite umugambi wo kuza mu misa aturutse mu rugo. Umutambagira aba yakoze aturutse mu rugo aba ari igitambo cya misa bakirimo. Amabwiriza ya paruwasi ndetse n'atangwa n'inzego z'ubuyobozi zinyuranye abuza abantu guhagarara no kwegerana. Padiri mukuru wa Regina Pacis yasabye abakristo batabashije kwinjira kuva ku kibuga cya paruwasi bagasubira mu ngo zabo. Mwihutire rero kujya mu rugo mwe guhama hano kuko ntabwo ari byiza. Mugende mukurikirane rero kuri televiziyo no kuri Radio Maria igitambo cy'Ukaristiya ubu tugiye gutangira. Kubera icyorezo cya COVID-19 imihango yari isanzwe ikorwa kuri Pasika yasubitswe nk'aho bajyaga bakora inzira y'umusaraba byarahagaritswe. Inzego zinyuranye zakomeje gukangurira abakristo kutirara kubera Pasika bagakomeza gahunda yo kwirinda COVID-19. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu niyo yabimburiye izindi nzego isaba insengero zahawe uburenganzira bwo gukomeza kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 bateganyaho abaza gusenga bakarabira kuba basenga bose babanza gupima umuriro no kubahiriza 30% bwabo urusengero rusanzwe rwakira. Minisiteri y'ubuzima nayo yasabye abanyarwanda kutirara ngo ibihe by'umunsi mukuru wa Pasika cyangwa ibiruhuko abanyeshuri barimo bitaba intandaro yo kwiyongera kwa COVID-19. Minisitiri w'ubuzima Dr Daniel Ngamije aherutse gusaba abizihiza Pasika kubikora birinda gutegura ibirori mu ngo bishobora kuba intandaro yo kwandura COVID-19 kuri benshi. Polisi y'u Rwanda nayo yasabye abantu kwirinda ibirori ku munsi mukuru wa Pasika kugira ngo mu myaka iri imbere bazayizihize neza nta cyorezo bakikanga. Bibaye ku nshuro ya kabiri Pasika itizihizwa uko bikwiye kuko n'umwaka ushize Pasika yabaye hashize iminsi mike mu Rwanda haramaze kugera icyorezo cya COVID-19. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Nduta muri Tanzania ziratabaza ziravuga ko zifite ubukene bukabije ndetse n'umutekano muke. Babwiye umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika James Jovin ko batahimbaje uko bikwiye umunsi mukuru wa Pasika. Umukuru wa Pasika nka twese impunzi naho wabaye nta munezero dufise umubabaro gusa n'amarira gusa mu nkambi, ahubwo abantu benshi byabayobeye kuko turavye nk'umunsi mukuru wa Pasika ukuntu byakurikiranye bamwe abantu dufunze nta muntu yasohoka mugende no mu isoko kuko nta soko n'imwe ihari, ahubwo wabaye nyine twicaye ku mbuga umenya si n'umunsi mukuru, ahubwo nukuza gusenga bamwe baranabihevye kubera byavanye n'ukuntu bafite ubuzima butoroshe biriwe mu umenya baragandaye kandi wari umunsi wo gushima mugatwiriwe tugandaye. Rero nukuri turahangayishe muri no nkambi umuntu naho yoro ubwo bufu hamwe rimwe na rimwe naho butadushikana kuko uhera ku wa mbere ugatoza ku munsi wipokera ari bwujya udahindura ugati tureke dusohoke mu gahuzu kabiri nk'abandi ngo tujye Pasika neza muri sanzwe na Pasika neza twari biriye mu kajagari kubwo inkambi yarase batugariye amasoko basubije kira kintu dukusogora fara dutera ariko twara tutunganira kubwo bushaza aratwankiye ko dutera nta misi mikoro aho kurya umunsi mukuru turiko tujyana amarira turi mu marira arenze n'umubabaro urenze nta mahoro dufise turahita impunzi umenga dufise naho duhagaze nta n'igice na kimwe dufise duhagazemo twebwe twerekeye impunzi nukuri turahangayike imboga ubushaza abana baraburya bagacibwamwo nituronka ukuntu tubuhindura nta gikoje twatengo tufume twahana isombe tubahindurire nukuri turahangayike ahubwo turasavye nk'igisabo nk'abavyeyi ko ari mu dufashe murabe namwe ngene mwotugira aha muri Nduta umunsi mukuru twawukoresha iki
kwatanaga turonka kwatanaga faranga turonka abagira umunsi mukuru ko mbona arabamerewe neza twebwe aha mu nkambi nta munsi mukuru dushobora kuronka dushobora kugira ku buryo bw'uko atakintu dufise twifashisha kugira ngo dukore uyo munsi mukuru. Reka umunsi mukuru kweri twawuhimbaje nabi nyene bifanye n'ubukene dufise ingwane dufise n'umutekano muke dufise mu nkambi twawuhimbaza mubabaro kubera nko muri iyi minsi abantu bagize iminsi bahura n'ibibazo atwebwe abakenyezi tugiye gusenya bamwe bafata ku nguvu bakatwiruka ko tukagenda turiruka uraho duhuye bakadufata bakatuguzagura bamwe bakabatwara mu gasho ugize imana nziza agashika muhira. Muri make twebwe turiko turaraba umunsi mukuru ntabwo wagenze neza. Impamvu utagenze neza nuko washitse mu bihe bitoroshe kuko tugerageje kuraba nkuko twahora tuwuhimbaza tukiri no mu Burundi nukuri harabaye itandukaniro rinini cyane. Ubu nta gahuzu twaronse ntitukironka aho tuja kurondera agafaranga ntitukironka aho dushobora kurondera ikintu cyose twaba twifuza kandi nta gahera turonka. Kweri mu bijanye n'umunsi mukuru wa Pasika umunsi mukuru wa Pasika wagenze nabi ku buryo atamahera twari dufise kabisa nta kintu twari dufise nta mahera nta cyo kurya kubera ubukene n'ukuri ntihatari. Mu Burundi umuntu uko yakubitira hirya no hino akagenda mu mirima akagenda hehe mu tworogwa akagurisha n'agahene akayaronka twakoresha umunsi mukuru mugabe no kubera ata kintu cose kiya dufise byatumye umunsi mukuru ugenda nabi mpaka usanga bamwe bararaye inzara no kurara inzara. Ubu nyene nibereye hanyene muhira nta nuwo nobona avuga ati ngwino ndakugira umunsi mukuru akamuga kanje nta nuwo mbona ashobora kumbwira ngo amugira umunsi mukuru mugabo umugenzi rubonanye ruzinanye rukundana iyo mugira umunsi mukuru ariko si cyane ni bake bashobora kumwanukurura iyo naba mu Burundi nari kunezerwa nkire mu gihugu mugabo nk'ubundi ngaha muri Ndutana n'abandi bose na bene wacu bari ngaha anya ntacyo dufise twifashisha twoshobora kugira ngo twikore uyu munsi mukuru tunezerwe nk'uko twanezerwa